வணக்கம். BrandPuliயோடைய Playmaster Talks பாட்காஸ்ட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் we are going to meet my friend Mr. Thomas. இவர் வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃப்ரீக்குன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஆட்டோமேஷன் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஹீஸ் அ கிவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதனால் அப்படின்னா நிறையா பேருக்கு அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை தானே முன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். எஸ்பெஷலி பிஸ்னஸ் கன்சல்ட்டிங்கில் ஐ நோ ஹிம் ஃபார் லாஸ்ட் 6 years. ஒரு 6 வருஷமாக அவர் எனக்கு தெரியும். பிஎன்ஐயில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறாரு அண்ட் நிறைய செமினார்ஸ், நிறைய வீடியோஸ், நிறைய விஷயங்களில் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ்க்கு அவங்களுடைய ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்னுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, இதுக்கான கன்சல்ட்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலாக இவர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பர்ட். இவங்க தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஐடி சர்வீசஸ், கஸ்டமைஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி பிஸ்னஸில் வந்து பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா B2B மார்க்கெட்டிங். அதாவது என்னுடைய குரு பரத்கோயங்க கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்வார், ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்த புக்கு, சேல்ஸுன்னு எந்த புக் எடுத்தாலும் D2Cக்கு தான் புக்ஸ் இருக்கும், D2Cக்கு தான் கான்டென்ட்டே இருக்கும், லிட்ரேச்சர் இருக்கும். அதாவது டைரக்ட் டு கஸ்டமர்ஸ் புக்ஸ் தான் இருக்கும். பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ், ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் இன்னொரு பிஸ்னஸ்மேனுக்கு சேல் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை, அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் டூல்ஸு, அதுக்கான சேல்ஸ் டூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரீசன்ட் இயர்ஸ், அதுவும் எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக இந்த சாஸ் மாடல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அதுக்கான லிட்ரேச்சர்ஸு, ரிசர்ச் ஒர்க்கெல்லாம் நடந்தது. அதனால் B2B பிஸ்னஸ் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் அ சேலஞ்சிங் பிஸ்னஸ். அந்த B2Bயில் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங். அதில் லீட் ஜென்ரேஷன் இஸ் அதை விட சேலஞ்சிங், கன்வர்ஷன் அதை விட கஷ்டமானது. கன்வெர்ட் ஆனாலும் கஸ்டமரை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறது அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சேலஞ்சஸ். ஸோ இந்த விஷயங்களை நம்ம பேச போகிறோம். ஐ வெல்கம் தாமஸ். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். அண்ட் ஆக்சுவலி தாமஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, அவர் கேரளாவில் பிறந்து ஆந்திராவில் படித்து இன்றைக்கி சென்னையில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. ஹீ இஸ் வெரி ஃப்ளூயண்ட் இன் இங்கிலீஷ். அதனால் வந்து அவருக்கு மற்ற நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கப்படுவார். ஆனால் தாமஸ், உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தமிழில் பேச ட்ரை பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி சார். இல்லை இங்கிலீஷில் பேசினாலும் கவலை இல்லை, நாங்கள் சப்டைட்டில் போட்டுக்கிறோம். எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ. எங்களுக்கு தேவை வந்து யுவர் நாலேஜ் அண்ட் யுவர் விஸ்டம் ஃபார் அவர் ஆடியன்ஸ். எங்களுடைய ஆடியன்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் பிஸ்னஸ்மேன், கிரியேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு உங்களுடைய நாலேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் என்னுடைய இந்த பர்டிகுலர் பாட்காஸ்டினுடைய நோக்கம். உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் கம்பெனி பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், it's a privilege that you have invited me. Thank you very much. So a little bit about us. So I run a software company called Rejola IT Services. We help business owners to scale up their business. That is, ஒரு business வந்து எப்படி growth பண்ணலாம். That is what we try to help them. And to do that, we take it in two different approaches. ரெண்டு approach. ஒன்று வந்து of course technology. That is, we give them a software solution, இல்லைன்னா mobile app, வெப் அப்ளிகேஷன்ஸு, வெப்சைட்ஸ், அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் ஆஸ் யூ சைட் ரைட்லி, இட்ஸ் மை பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு கண்டினியூஸ்லி ஹெல்ப் கஸ்டமர்ஸ் பை ப்ரொவைடிங் தம் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறது, நாலேஜ் கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி. ஸோ வி ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு ஆல்சோ சப்போர்ட் தெம் இன் ஆல் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டெக்னிக்கல். ஸோ வி கண்டக்ட் ரெகுலர் மீட்டிங்ஸ் ஃபார் அவர் கஸ்டமர்ஸ் டு help them in a not only to help them technology wise but also culture wise. How, because இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் க்ரோத்துக்கு ஒரு கம்பெனி க்ரோத்துக்கு நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் மட்டும் பத்தாது. There is a very great saying which Peter Drucker has told, the guru Peter Drucker had told. He says that culture eats strategy for breakfast. So first most important thing for a company to grow is culture. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஐடி, இந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே வரும். அந்த கல்ச்சருக்காகவும் நாங்கள் வி கீப் சப்போர்ட்டிங் கம்பெனிஸ். நீங்கள் கல்ச்சர் அப்படின்ற போது என்ன மீன் பண்ணுறீங்க? த கோர் பிஹேவியர் ஆஃப் தி பீப்புள் இன் த கம்பெனி டுவர்ட்ஸ் தர் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்னலி தர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ. Yes, absolutely. Yeah. Without taking care of that, no technology in this world can ever help. அது கல்ச்சர் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனியினுடைய ஒரு வேல்யூ சிஸ்டமாக சொல்லலாமா? Yes, definitely. Core values, even vision, mission. All these things definitely helps. Even policies, guidelines, all these things. And not only that, it is also tolerance towards not following these things. How much do you tolerate? Or are you very strict?
that also can be taken as It's more of culture. a forgiving nature and Yes, also yes, helping people to cope up and come out of that mistakes and other things. yes. So that is what we do. So our company has been there for close to 13 years now. We are happy to have served 320 plus customers by now. Excellent. Yeah, and our aim is to keep helping our customers. That is, in fact, our philosophy also. Helping fulfills. That's how we look at things. நான் எனக்கு வந்து ஏதாவது டெக்னாலஜிக்கலி டவுட் டிஜிட்டல் ஸ்பேஸில் சாஃப்ட்வேர் ஸ்பேஸில் அப்படின்னா டு யூ நோ யாரை நான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுவேன் தெரியுமா? You have called me few times. உங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுவேன் நான். ஏன்னா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து வென்எவர் வென் ஐ ஆஸ்க் யூ ஃபார் ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டேன்னா யூ ஆல்வேஸ் டாக் ஃப்ரம் மை ஆங்கிள், எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி, ஏதோ உங்களுக்காக பிஸ்னஸ்க்காகவோ அந்த மாதிரி. இட்ஸ் வெரி ரேர் நான் பார்த்த வரைக்கும். நம்ம ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை கன்சல்டண்ட்டை நம்ம ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கேட்க போனோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சில ஆன்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ப்ரோப் மீ. நீங்கள் திரும்ப என்ன நிறைய கேள்வி கேட்பீங்க, கேட்டுட்டு யூ கிவ் மீ அ கிளாரிட்டி. அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு ரொம்ப நிறைய டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. பை த வே அதுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ரெஜோலா ஐடி சர்வீசஸ்க்கு வாட் இஸ் யுவர் விஷன்? உங்களுக்கு என்ன கனவு? See, we definitely want to become a very large company, IT software company. But more than that, it is about how many more customers are we helping. So, for example, every year we sit down and say, okay, we've completed 300 plus customers. Can we touch 500, helping 500 customers? So that is how we like to look at our numbers. That will automatically give us revenue growth, automatically give us team size growth. So our next aim is to touch 500 customers by the end of this year, which is an ambitious goal, but we are confident we'll be able to achieve it. மற்ற கம்பெனிகள் வளர்றதுக்கு, ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு உதவுறீங்க. உங்கள் கம்பெனிக்கான ஸ்கேல் அப் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன வச்சுருக்கீங்க? See, there are many things sir, actually. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். More than that, we have done a lot of mistakes. So from those mistakes, I think we have been correcting one by one and we have been trying to improve. For example, if you take people, team, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது 2011ல். 11ல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சடன்லி ஐ ஹேட் அரௌண்ட் 15 பீப்புள். அப்படியே ரிக்ரூட் பண்ணிட்டேன். ஒன்றும் ஹூவர் கேம் ஐ செட் ஓகே யூ ஆர் செலக்டட். அதுக்கு முன்னாடி 7 இயர்ஸ் கார்பரேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் இன் அ பிஸ்னஸ். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ரிக்ரூட்டட் எனி ஒன் ஹூ கேம் ஃபார் தி இன்டர்வியூ பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் நோ that there is a process that I need to follow, that there is a kind of in evaluation that I have to do. I have to check for both technical and for their behavioral, and I did not know. I was very naive in all that. So I just recruited. I had to let go of the team within months because there was no performance. Then so that was a big learning for me. And then once I started recruitment, I mean the second phase of recruitment, I started being very careful. So we do multiple rounds. We ensure that we evaluate them in all angles, and we try our best to create simulations for them to see whether they actually perform or not perform. So இந்த மாதிரி இது ஒரு லேர்னிங், டீம் லேர்னிங். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம்ஸில் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வரலாம், வாட் ஆல் கேன் வி பிரிங் இன் அஸ் ப்ராசஸில் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கரெக்ட் பண்ணுறது, மானிட்டர் பண்ணுறது, கேமிஃபிகேஷன் பண்ணுறது. பிஸ்னஸ் டோட்டலாகவே வந்து கேமிஃபிகேஷனாக பண்ணலாமா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் எங்களோட என்டையர் டீம் ஒர்க்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம். இன்ஃபேக்ட் 50% ஆஃப் ஆர் டீம் வாஸ் ஒர்க்கிங். ஆக்சுவலாக நீங்கள் போஸ்ட் கோவிட் வேர்ல்ட்லேயே நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் டீம் வச்சுருந்தீங்கல்ல, தட்ஸ் நான் எனக்கு அப்போவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ப்ரீ கோவிட் வேர்ல்ட்லேயே யூ ஆர் ஹேவிங் அ டீம் ஃப்ரம் ஹோம், ரிமோட் ஒர்க் பீப்புள். அப்சல்யூட்லி. ஸோ எங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம்ஸு, ப்ராசஸஸ், அந்த சாஃப்ட்வேர் தட் சப்போர்ட்டட் அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வி ஹேட் இட் மச் பிஃபோர் கோவிட். 2017லேருந்தே வி ஹேட் ஆல் தட் சிஸ்டம்ஸ் இன் பிளேஸ். And COVID just remaining team also went home and we did not see any productivity decline அந்த மாதிரி. Yes, we made some mistakes. அந்த இடத்துல I'm not saying that. அதான் சொல்கிறேன், இது எல்லாமே வந்து மிஸ்டேக்ஸில் தான் we learnt and we kept doing. So systems நிறைய விஷயங்கள் we brought into the company. Complete gamification, complete independence and freedom to the team members, and still ensure that the customer is happy and the productivity is maintained. இது வந்து அந்த பேலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. பெரிய விஷயம் அது. Yeah, because what happens is you give too much of freedom and independence, it may be at the cost of customer delight.
So on the balance, ensure customer is happy, but go ahead and have your freedom, no problem. But don't make the customer regret for having come to us. So இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு வருது. Then regular meeting cycles. So we every week we have meeting cycles. In fact, recently we just made a small modification. We combined 2 meetings into one because some of our team members felt that maybe we should not have. We have 3 meetings which the whole organization attends. So we decided we'll make it 2 instead of 3. So we ensure that every team member is aware of what is happening, because ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காரும்போது டெய்லி பார்த்துட்டு இருப்போம். வில் சி ஈச் அதர் அண்ட் வி நோ அவரோட வாட் இஸ் கோயிங் த்ரூ தேர் லைஃப். நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். பட் வென் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம், இட் இஸ் டோட்டலி ஐசோலேட்டட். ஸோ வி ட்ரை ஆர் பெஸ்ட் டு பிரிங் இன் வேரியஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், தோ இட் இஸ் ரிமோட், டு என்ஷூர் தட் அந்த ஒரு டெஃபிஷியன்சி இல்லாமல் எப்படி முன்ன ஹவு கேன் வி க்ரோ, ஹவு கேன் வி யூஸ் இட் அஸ் அ ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் கீப் கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ லைக் திஸ், சார், ஐ வுட் சே there is that answer for that question is very big. It's like every single area we keep making mistakes, we keep correcting them, and we have built in an entire process and a system which is backed up by a software to ensure that everything goes on smoothly. So that is how the whole thing So works. you have your internal ERP software which helps you to keep your team intact and engage them, also keep them entertained, and also make them என்ன சொல்கிறது, உங்கள் கஸ்டமர்ஸையும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட். நீங்கள் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனலாக, நீங்களே ஒரு கோடராக, நீங்களே ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கிறதுனால அது பாசிபிள். மற்றவங்களுக்கு இது பாசிபிள் கிடையாதுல்ல? அப்படி சொல்ல முடியாது சார். ஆக்சுவலி வி கால் திஸ் சாஃப்ட்வேர் அ சோல், SOUL, சோல். இட்ஸ் அ சோல் ஆஃப் த கம்பெனி. அப்படி சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஏதோ அப்ரிவியேஷன் இருக்கு அதுக்கு? இல்லை சார், ஐ திங்க் நீங்கள் கேட்டதுக்கப்புறம் ஐ கம் அப் வித் சம்திங். சோல், இட்ஸ் வாட் கிவ்ஸ் த லைஃப் ஃபார் த பர்சன். அந்த மாதிரி, தட் இஸ் வை வி கெப்ட் தட் நேம் சோல். ஸோ வி கால் சோல். ஸோ ஹேவ் யூ அப்டேட்டட் ஆன் சோல்? ஜஸ்ட் லுக் அட் சோல், கோ டு சோல். தட்ஸ் ஹவ் இன் आवर ஹோல் கம்பெனி எவ்ரிபடி சேஸ் சோல். அந்த சாஃப்ட்வேர் யாருக்கும் சேல் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்லை சார், இது வரைக்கும் பண்ணல. நீங்கள் அது கேட்டதுனால ஐ திங்க் I'll start looking at probably it. நான் வாங்குவேன். I would like to become the first customer because we have a lot of initiatives. Some initiative of our initiatives are totally comprised of remote workers. ரிமோட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா most of the digital works which we are doing right now, we want to keep it that way. ஏன்னா போஸ்ட் கோவிட் வேர்ல்டில் தான் நான் அதை என்ஜாய் பண்ணேன். அதாவது வீட்டில் இருந்தே பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, வீட்டில் இருந்தே ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது வந்து நமக்கு எவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடமையும் எவ்வளோ ஒரு லிபர்ட்டியும் தருது. அதே சமயத்தில் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால அந்த கல்ச்சரை நான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பாக ஐ மே பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஃபார் தட். அண்ட் ஸோ உங்களுடைய நவ் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ஸ்கேலிங் அப் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது மைல்ஸ்டோன்ஸோ இல்லை ரோட் மேப்போ இல்லை ஒரு பிளே புக்கோ இருக்கா உங்கள் கையில்? So scaling up, the main thing is revenue growth. So one of the biggest challenges that we face and now we are trying to overcome through various methods is how can sales happen without me? Okay. See, for example, நாங்கள் first நிறைய recruitment பண்ணி I had to let go of the team because of my mistakes. And then I was all by myself for quite some time. And by God's grace, we started getting customers and I was able to deliver everything for them. 2017, we had to recruit team because I was not able to manage the workload. It went beyond my control. So then we started recruiting team. And so first thing that I let go, what I let go was programming. So I stopped programming. Team was handling இப்போ நீங்க கோடிங் பண்றது இல்ல? இல்ல 2017 ல இருந்து I don't do. Only the sole software I do. Okay. The rest of it is handled by only the team. Very good. So first I let go of that. ஏன்னா அது பண்ணாதான் the company will grow. அப்படி இல்லை நானும் அந்த கோடிங்கில் இருந்தேன்னா growth என்னால் பண்ண முடியாது. I cannot focus on grow other areas or especially growth areas like revenue or marketing. So that was the first thing I had to let go. Second thing I let go was I let go of payment collections. So I used to follow up with all the customers. That used to take a good amount of my time. Every day around 20%, 30% of my time அதிலே போகும். Calling up, இந்த performa invoice prepare பண்ணுறது, invoice prepare பண்ணுறது, accounts manage பண்ணுறது எல்லாமே it used to take a lot of time. So I recruited somebody who helped us with multiple roles. சின்ன company you cannot have dedicated people. So we had a person who was helping us with multiple roles. One of them was payment collections. I let go of it.
I was not into payment collections. அந்த மாதிரி one by one I started letting go of things so that the company can keep growing. If I do everything, company cannot grow. So the last thing that I am trying my best to let go of is automation of marketing, automation of lead generation, automation of sales conversion, these three processes. So Do you think that is possible? அது இல்லாம எப்படி how will you grow? How will you any big company has achieved that? Mm. And they have, until and unless you don't transition from a place where the business owner does everything to a place where a team takes care through Okay. yeah, that is what I meant. Okay. That is what I meant, a team taking care. We have somebody to do that, இல்லையா? Absolutely. That's what when I say Well, automation, okay, got it. it Sorry. is not a software automating it. It is like it happens by itself, and the process இருக்கு, and the process will take care of the all these three activities. And owner should not be uh, taking all of his time for these three activities, and the organization should not depend on the owner for these three activities. That does not mean that the owner will retire or resign. அது இல்ல. So owner will still continue in doing, but the organization should not be. And there is a saying, we become a lid of the organization, or the lid of the bottle. ஒரு அந்த limit. ஆர்கனைசேஷன் வளராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஆர்கனைசேஷன் அடக்குற மூடி மாதிரி மாறிடுவோம். ஆமா. So then that will create, we will never scale up. இந்த ஒரு ஸ்டெப் நாங்கள் எங்களால் எடுக்க முடியலன்னா we will never scale up. ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸாக நாங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் பை காட்ஸ் கிரேஸ் we were able to make small steps towards it. Like we have one person who's taking care of our marketing in-house, basic activities. We have another person who's taking care of sales nurturing, sales follow பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுறது. So that is also happening. But still a long way to go. நீங்கள் நிறைய நேரம் வந்து இந்த நெட்வொர்க்கிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா நான் பார்க்குறேன். குறிப்பாக பிஎன்ஐக்கு, அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் பிஸ்னஸ்மேன் நெட்வொர்க்கில் ஐ திங்க் ஒரு 500 குரூப்பில் இருப்பீங்களா? WhatsApp groups. இருப்பீங்களா? 500 குரூப்ஸா? Maybe. Oh my god. Active are probably around 30-40. 30-40. ஸோ இதில் இவ்வளோ குரூப்ஸில் இருக்கீங்க, இவ்வளோ பேரோட பேசுகிறீங்க. எப்படி ஹவு ஆர் யூ மேனேஜிங் யுவர் லீட்ஸ்? எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? எப்படி என்கொயரிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குரூப்ஸ் சொன்னது வாட்ஸ்அப் குரூப் சார். வாட்ஸ்அப் குரூப். ஆமாம். ரியல் டைம் குரூப்ஸ் மேபி probably 10 of them. 10 of them, yeah. The 500 groups is WhatsApp groups. So in the moment you said groups, that is what came to my mind. Sorry, yeah. No, I also asked for WhatsApp group only. Okay. Sir, first thing is, one of the mistakes that I made when I started was I invested on advertising without any returns. Return on investment was hardly anything. So one of the things that I realized I learned from my mistakes was the importance of connections. நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும், or எத்தனை பேருக்கு நம்ம business தெரியும். That is what is better way of putting it. So what I have come to understand early after the initial mistakes was that rather than investing on some advertising, if you can make your products and services known to 1,000 or 10,000 people more through whatever medium, either physically meeting them or through a podcast like this, or maybe on WhatsApp groups, which I am very active in certain WhatsApp groups for certain, the way I put messages. What I have understood is that one is it's extremely cost effective. நிறைய மீட்டிங்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலி காஸ்டே கிடையாது. Like BNI, which is a very professionally run organization, there is a little bit of an investment there. But otherwise, not many groups like that have heavy investments like that. So it's extremely cost effective, and it gives a reliable source of referrals. We keep on receiving them. ஸோ இனிஷியலி நான் பண்ணும்போது எல்லாமே புக்கில் நோட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா எக்ஸலில் போட்டு அந்த மாதிரி ஐ வாஸ் டூயிங் இட். தென் வால்யூம் ஸ்டார்டட் இன்க்ரீசிங். தி நம்பர் ஆஃப் என்கொயரிஸ் வி கெட் ஸ்டார்டட் இன்க்ரீசிங். ஸோ நவ் வி ஹாவ் அஃப்கோர்ஸ் our own soul software takes care of it. It has got a lead management, tracking, everything is there. That is how we track. And as I said, I have a couple of them who nurture inquiries, so they take care of it. So it's very, very critical that any business owner should be part of groups. They have to network. உங்களை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியணும், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அப்போ தான் உங்களால் வந்து இதை வந்து இப்போ இருக்கிற கனெக்டட் வேர்ல்டில் இந்த மாதிரி
ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் நெட்வொர்க்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் மூலமாக உங்களால் ஈஸியாக அதை பண்ண முடியுது. டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் டேக் அவே. ஹாய், ஒரு சின்ன பிரேக். கான்டென்ட் கிரியேஷன் மூலமா உங்க பிசினஸ் ரெவென்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா? BrandPuli அகாடமி கண்டக்ட் பண்ற ஃப்ரீ லைவ் வெபினார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை சாயந்தரம் 5 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீ லைவ் வெபினார் நடக்கும். அது பத்தின டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோவோட எண்ட் ஸ்கிரீன்லயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இருக்கு. இப்ப வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க. அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய கன்வர்ஷன், அதாவது உங்களுடைய சேல்ஸ் ஜேர்னி ஆர் சேல்ஸ் சைக்கிள் ஆர் கன்வர்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அது எப்படி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? ஏன்னா உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே வந்து மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் என்கேஜ்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸாக சேல் பண்ணுறீங்களா இல்லை சர்வீசஸாக சேல் பண்ணுறீங்களா? ஆஸ் ஆஃப் நோ ஒன்லி சர்வீசஸ். ஆஸ் ஆஃப் நோ சர்வீசஸ். அண்ட் அதை நீங்கள் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய சேல்ஸ் சைக்கிள், அதனுடைய ஜேர்னி, அதனுடைய டியூரேஷன், அதில் இருக்க ஹிக்கப்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? Yes, sir. First of all, we are developing few products. Okay. Because we've been a service company for quite some time, so we are developing few products. If you develop a products, you give it me for sales and marketing. Definitely, okay. sir. Definitely. See, BrandPuli will do that. Definitely, sir. We will definitely associate with BrandPuli. I'm sure we will do that. Yes. Because நாங்க வந்து Tally products 25 years பண்ணிட்டு இருக்கோம் and we have been very successful. Tally மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக we wanted to promote and we want to work. Definitely, sir. Yes, sir. So, first of all, sales cycle, custom software solutions especially is probably one of the most difficult services to sell. Reason, product கிடையாது. True. இப்போ நம்ம Tally எடுத்தோம்னா Tally வந்து almost every company 99% they will know. Correct. Tally தெரியாமல் probably just to start பண்ணி without knowing what it is, probably that is a person who will not know Tally. But the moment we say custom software solution, அது வந்து to make them even understand what it is itself or what is the use of it, அதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, அது நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து அவ்வளோ if I pay that much money what will I get, அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே it's a very big thing to a very difficult thing to make people understand. So the sales cycles are usually longer for us. So if I meet a customer today, if everything goes well, maybe within a month or two we may get the order. If not, there are cases like even a few days back I met one customer whom I met pre-COVID. That means it's like five years now, and they are finalizing it right now. Oh. So what do I do? My responsibility is to ensure that I am staying in touch with that customer. So we use various methods, or rather I use various methods of staying in touch with the customer. One of the best things that I do is I'm very active on social media. I'm very active on WhatsApp groups. I'm very active on WhatsApp status. And I also send some relevant material to the key prospects who I have on a regular basis, either weekly or monthly. And I ensure that I'm staying in touch with them. Because if they have had a requirement right now, இன்னைக்கு ஒரு requirement இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது next 1-2-3 yearsல they will definitely close. அந்த டைமில் நான் அவரோட மைண்டில் இல்லைன்னா அந்த ஆர்டர் எனக்கு கிடைக்காது. ஸோ ஐ என்ஷூர் தட் ஐ வில் பி இன் டச் வித் தெம் ஆல்வேஸ். ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வேஸ் வி யூஸ் ஃபார் சேல்ஸ் கன்வர்ஷன். Sales cycle, I mean after conversion also we use a very strict methodology to ensure that our customers are happy. ஏன்னா எங்களுக்கு இனி ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா கஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷனில் ப்ராடக்டாக வி கேனாட் டெலிவர். Tally நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கலாம் கையில், எங்களுக்கு அது கிடையாது. ஸோ இப்போ கஸ்டமர் எங்கள் மேலே ட்ரஸ்ட் பண்ணி தே ஆர் பேயிங் அஸ் அன் அமௌண்ட்னா தே ஆர் கெட்டிங் 0 ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே. ஆல் தட் தே ஆர் கெட்டிங் இஸ் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஹோப். ஒன்றுமே கிடையாது. we are not able to give them anything. ஸோ அந்த ஜேர்னி கஸ்டமர் they get scared, பயந்துடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. எதனாலனா இந்த கஸ்டமைஸ்டு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் பண்ணுற நிறையா பேர் கம்பெனிஸ் கிட்ட பெரிய அளவில் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு எந்த சொல்யூஷனுமே ப்ரொவைட் பண்ணாமல் கடைசியில் ஒரு ப்ளேம் கேம் மாதிரி க்ரியேட் ஆகி ஈவன் நிறைய ஸ்கேமர்ஸ் கூட இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் இன்டர்நேஷ்னலி பிட் பண்ணிட்டுலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கெட்டிங் வென் யூ சே தட் நான் கேஷ் வாங்கும்போது ஒன்லி ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஹோப்னு சொல்கிறது அதை என்னால் லிட்டரலாக என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆமாம், கரெக்ட் சார். இன்ஃபேக்ட் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்களுக்கு வருது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் வரும். வி ஆல்ரெடி வெண்ட் ஃபார் அ வெண்டர், அந்த வெண்டர்கிட்டேருந்து தீஸ் வர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி ஆர் ஃபேஸிங், கேன் யூ டேக் ஓவர், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்களுக்கு வரும். கம்மிங் டு சேல்ஸ் சைக்கிள், ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த மூமெண்ட் வி டேக் தி அட்வான்ஸ், கஸ்டமர் ஸ்டார்ட்ஸ் கெட்டிங் டென்ஸ்ட்.
ஓகே நான் இப்போ அட்வான்ஸ் பே பண்ணிட்டேன், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? as I said, there's no product being given. ஃபோன் கிடையாது, லேப்டாப் சோல்டு, இல்லைன்னா புக் கொடுக்குறது, பட் ஒன்றுமே இல்லை. there is no transaction happening. as I said, it's only faith and hope. So what happens is we ensure that from day one we are building that customer hope through as many interactions as possible. So நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெயில் அனுப்புவோம், தேங்க்யூ, வாட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அஸ், வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் யூ, அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டெட்லைன்ஸோட அனுப்புவீங்களா? டேட்லைன்ஸ் அதில் டெட்லைன்ஸ் இருக்காது. பட் அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் அன் ஆட்டோமேட்டட் இமெயில். இந்த எங்கள் சாஃப்ட்வேரில் நாங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மாடியூல் இருக்குது. ஸோ அந்த கஸ்டமரோட கம்ப்ளீட் ஸ்கோப் அதில் போட்டுட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட், வாட் ஐ மீன் பை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி. Complete transparency we show them from day one. Very good. In terms of what is the total scope, இன்னைக்கு எந்த மாடியூல் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பர்சன்டேஜ் போட்டு நாங்கள் அனுப்புவோம். அண்ட் தட் கோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ எங்கள் டீமில் யாருமே வந்து உட்காந்து டைப் பண்ணி அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை. It automatically picks up. There is a small update which happens as part of the work. ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது it gets updated automatically and it goes to the customer. So today morning I met one of my customer. He was a little concerned, time ஆகுது, what happened? So I met him in BNI meeting only. He saw me and said, hey Thomas, I'm happy, I saw an email yesterday, I saw the percentages, I'm happy. I said okay, but I wanted to see his reaction. I said open your mail and show me, because I wanted feedback from him. He clicked on it. I saw it was 20% completed. I was surprised that it is only 20%, but customer is happy. Then he opened the link in which it will show complete scope item காட்டிட்டு ஈச் ஐட்டமில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு காட்டும். அது என்னென்னா, நாங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங் ஒரு 10 ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், which he felt very nice. We also give them a demo login. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு within 1 week ஒரு லாகின் க்ரியேட் பண்ணி we give them the access, user ID, password. உள்ளே போனால் நிறைய விஷயங்கள் இருக்காது, ஜஸ்ட் ஒரு யூசர் மாடியூல் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் வி கிவ் இட் டு தெம், வை தே கேன் லாகின் வென் எவர் தே வாண்ட். ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தான் நாங்கள் பில்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். எக்ஸலண்ட். இது ஆக்சுவலி ஐ வாண்டட் டு சே டு த யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவ்பிரினர்ஸ், எஸ்பெஷலி BrandPuliனுடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ், ப்ரோஆக்டிவாக கஸ்டமரை அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன ஸ்கோப்பில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது, கஸ்டமருடைய ஃபெய்த்தை என்ஷூர் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, அந்த என்டையர் ஜேர்னியே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் நல்லாவும் மாற்றும். அண்ட் தேங்க்யூ, திஸ் எக்ஸலண்ட் திங் விச் வி வில் ஃபாலோ. முடிஞ்சால் உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். One more thing that I would like to say, it's probably a secret in our company, which probably I don't know if many people are doing it. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, we insist that our team members வந்து கஸ்டமரோட அப்ரிசியேஷன் வாங்கணும். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணுவோம், வேர் வித் த கஸ்டமர், டெவலப்பர், டீம் லீடர், அந்த மாதிரி வி கிரியேட். ஐ வில் ஆல்சோ பி தேர், ஆர் ஹூஎவர் இஸ் தி சேல்ஸ் பர்சன், ஹீ வில் ஆல்சோ பி தேர். அண்ட் வி ask our team members to take a screenshot of any appreciation. It could be thumbs up, it could be thank you, it could be well done, it is so nice, whatever is their feedback. அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து we upload it on Soul. அண்ட் அதோட சம்மரி வந்து நாங்கள் வீக்லி மீட்டிங்ஸில் பார்ப்போம். வெரி குட். Who has got the highest appreciations? So why do we do all this? So that the team members are also thinking of customer appreciation. Eppadi vandu we can keep the customer happy, delighted. So that's something that we do to ensure that the customer is happy all through. Actually, next question is, as you are providing CRM solution, please help us to understand how to keep customer happy. You answered that question. So you proactively go and update and keep the customer well informed about the progress of the project. And that is how the customer is more happy with you. Exactly, correct. So இந்த மாதிரி நான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கூட இருந்திருக்கு. சம்டைம்ஸ் ஐ திங்க் நிறைய கிரியேட்டர்ஸ், we are into creative இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால we create lot of content for especially video marketing content and ad films for brands நாங்கள் பண்ணுறோம். many times வந்து எங்களுடைய இந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி we have to put a complete checklist and breakup பண்ணிவிட்டு அதை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது. we always follow deadline, நாங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிடுவோம், ஆனால் அந்த டெட்லைன் வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணாமல் இருப்போம்.
ஐ திங்க் இன்னிலேருந்து நாங்கள் டெட்லைனுக்கு நடுவில் கூட அப்டேட் பண்ணுறதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ உங்களுடைய என்டையர் ஒர்க்கில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப ஹெவியாக நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுவீங்க. அதுக்கடுத்து நிறையா கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. நான் பார்க்குறேன் வீக்லி ஒரு செமினார் ரன் பண்ணுறீங்க, வீடியோஸ் போடுறீங்க. உங்கள் யூடியூப் சேனல் பார்த்தேன் 260 வீடியோஸ். மை குட்னஸ். அதாவது நீங்கள் வந்து கேஷுவலாக பண்ணிடுறீங்க அதை. ஓகே. அண்ட் இந்த கான்டென்ட் கிரியேஷன் இருக்குல்ல, அது எப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக வருதா? அது எப்படி? I conduct 2 events per week. On a Monday, I speak about how to combine Bible and business. பிகாஸ் ஒரு விஷயம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிஸ்னஸ்ஸு, நான் வந்து என்னோட MBA லேர்னிங், கார்ப்பரேட் லைஃப் லேர்னிங் இது மட்டும் போதும், இதுதான் எல்லாமே நினச்சிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை பிஸ்னஸ். இட் வாஸ் டோட்டல் ஃப்ளாப், டு பி வெரி ஹானஸ்ட். Then slowly I realized that business is spiritual, because it is all about helping people and being useful for other people more than anything else. Not about profitability, not about financial ratios, or not about productivity. None of those things really matter when compared to being useful for others, or the spiritual values behind everything, people to people and relationships and all that. So after I realized that, I got into a journey of self-evaluation and spiritual grounding through the Bible, reading the Bible and bringing the concepts of Bible into business. So that helped me to come back on my feet in business. That is what happened. So 2011 till about 2015 was a struggle. From 2015 it started slowly picking up. That is how the things happened. Then I met a friend one day. I was just speaking to the friend, and she said she also had same Bible, and it helped her and all. I said, okay, why don't we do an online meeting so that we can talk about it, we can pray and talk. So it started like that around 3 years back. From that day till today, by God's grace, it has been going on. Every Monday we do a 25-minute session where I pick up certain learnings from the Bible which can be applied for the business. So practical business, how can we apply, so that it will help us to ground ourselves very strongly with strong foundations and fundamentals. So this is one, I would say, a cornerstone or a foundation for any person. Spiritual values, very very critical. Second thing that I do every week is I also take a complete secular on business related, with an intention to help whoever is interested, small businesses, whoever is interested. Like we had one on LinkedIn, we had one on Strength Finder for people, we had one on sales conversion techniques or secrets. So the content for this comes from, I do not go in looking for content. So what happens is I keep listening to Bible, I keep reading to Bible. So as I'm doing that, and I'm also doing business. So you are able to correlate. Yeah, exactly. So I'm facing a huge problem. I suddenly find something in the Bible, I'm able to correlate. So that becomes a content. So for me, content creation is really not a difficult thing, because I'm living it. So that way it happens. It, naturally it gets created week after week. It happens. ஸோ உங்களுடைய எல்லா மீட்டிங்ஸும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை இது அப்லோட் பண்ணுறீங்க? Yes, the business meetings we record. The spiritual one we don't record. அதனுடைய PPTs அதெல்லாம் Yes, PPTs we share. You share. Yeah, You we share in the group. See, நான் எப்பவுமே உங்ககிட்ட பார்த்த ஒரு விஷயம்னா, நீங்க எதையுமே ஹைட் பண்ண முடியாது. எது கேட்டாலும் இமிடியேட்டா ஷேர் பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் a really good thing. See, இப்போ நீங்க வந்து ஐடில இருக்கீங்க தாமஸ். இந்த ஐடில இருக்கிறவங்களுக்கு, ஐடி ஸ்பேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் நேச்சராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் வந்து என்ன சொல்கிறது, பிரிக் அண்ட் மார்ட்டர் பிஸ்னஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ், மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ், சில ஃபேமிலி பிஸ்னஸஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்து டிஜிட்டல் ஸ்பேஸுக்கு வரத்துக்கு தயங்குறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் லீடர் ஒருத்தர் சொன்னார், எஃப்எம்சிஜி கம்பெனிங்கெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் இதை வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்கல. ஏன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிமாண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர் கிரியேட்டிங் ட்ரிகரிங் த டிமாண்ட். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டிமாண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர் டிமாண்ட் கிரியேஷன்றது வந்து
எங்கே நடக்குதுன்னா டிஜிட்டல் ஸ்பேஸில் பெரிய அளவில் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. வாட் இஸ் யுவர் லுக் அவுட் ஆன் தட்? அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Sir, it is not only about digital marketing or digital, it is about consumer continuously looking for convenient way of doing whatever in this world. And the convenience, if the brick and mortar team can bring in or any business can bring in, the consumers will start moving to that direction. Convenience is the deciding factor. That is why we have such businesses like Big Basket and all those things which are trying to totally transform a brick and mortar business into online business. So what are they trying to do? Convenience. Instead of I getting dressed and taking my vehicle or walking to a store, buying and coming back, I am sitting in front of my screen and I am doing the entire shopping, and it is there on my doorstep maybe in few hours or maybe in a day. That convenience, if a brick and mortar store is not bridging, and if they're very adamant in saying no, in the மாதிரி தான் நான் இருப்பேன், they'll miss out, because as customers are getting options of convenience, they'll slowly leave out the other one. Yeah. வெல் செட் Yeah. அதாவது ரைட்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ். தேங்க்யூ. எனக்கே இது வாட் யூ செட் இஸ் ஐ எம் ஏபிள் டு கலெக்ட் இட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆர் இட் இஸ் நாட் அபவுட் அட்வர்டைசிங். இட் இஸ் ஆல் அபவுட் எண்ட் ஆஃப் த டே கஸ்டமர் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Absolutely. ஸோ இதுதான். அண்ட் உங்களுடைய ஃபேவரட் நீங்கள் உங்களுடைய கஸ்டமர் ஜர்னியை எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக மாற்றுறீங்க? யூ ஆர் டெல்லிங் அபவுட் அப்டேஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். கேன் யூ ஆட் இன்னும் கூட அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? Where and sir, that's what. So appreciations are there, regular updates are there. We take feedback anytime a customer gives feedback. We ensure that somehow we and complaints. Okay sir, கம்ப்ளைண்ட் அதான் ஆக்சுவலாக இது நானும் சொல்ல நினச்சேன். ஏதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, கஸ்டமைஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும், ஸ்பெக்குலரையே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த சமயத்தில் வந்து நான் இது எதிர்பார்க்கலையே, நான் இது எதிர்பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு கிரியேட்டிவ்ஸில் அந்த ப்ராப்ளம் உண்டு. நாங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த நாங்கள் ஒரு இமேஜின் பண்ணி நான் சொல்லிட்டு இருப்போம், அவங்க இன்னொரு விஷயத்த இமேஜின் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கடைசியில் நாங்கள் போய் அதை சொல்லும் பொழுது நான் இதே எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் அந்த சமயத்தில் we would have invested significant amount of time, energy and money already. And அவங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு இது மாதிரி பிட்டர் ஆகிடும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? So first thing is, we spoke a lot of good things about Rejola. So I'll also say yes, we also have faced a lot of challenges. நிறைய difficulties இருந்தது. So there have been cases where some customers have complained, they have said it's not good. So the most important thing is, first of all, we try to understand how did this complaint come. நாங்கள் இவ்வளோ ப்ராசஸஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம், இவ்வளோ சிஸ்டம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம், அப்படி இருந்தும் how did this come? So whenever there is a complaint, and I can tell that now there are hardly any complaints, maybe a little bit of a concern, and we try to address it immediately. Initially there were customers were complaining and all that. So what we do, first of all, we try to go to the root cause. How did this start? ஏன் இது நடந்தது? ஸோ ஐ கேவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். எங்கள் ஸ்கோப் ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஈச் ஸ்கோப் ஐட்டம் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம், அது நாங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது இல்லை. 2017 we did not have that module at all. All we had was ப்ராஜெக்ட் டோட்டலாக ஒரு ஐட்டமாக போட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு மட்டும் அப்டேட் இருந்தது, which was totally backfired because customers were not happy with just telling me whether completed or not completed. That is, then only we brought in a daily update, automated email sending and showing to the customer what is done. So that way we try to, whenever a customer comes up with a concern or a complaint, we try to see, and first of all we thank them. In fact, internally we say that thanks to the difficult customer, because if it was not for that customer, we would have never improved. So we take that complaint or a concern. That's a very important thing. I always same thing I used to tell my ஏன்னா நம்ம இந்தியன் கன்சர்வேட்டிவ் மென்டாலிட்டியில் we don't want to hurt people. ஸோ அதனால் மெனி டைம்ஸ் we withhold ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதுவெல்லாம் ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. I have seen lot of big clients, many times they will not even care to give feedback. ஓகே, பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, சொல்லக்கூட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இடங்கள்ல ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஓக்கலாக உங்ககிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா we should be really grateful to them, thankful for them, because if they say that is something wrong with us, that is the point for us to think and improve and correct it. ஸோ டிஃபிகல்ட் கஸ்டமர் இப்போ என்னுடைய பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் கூட ஆல் டிஃபிகல்ட் கஸ்டமர் டிஃபிகல்ட் பீப்புளுக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணணும். Absolutely sir, that's very true. ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ we try to go to the root cause and we try to see இது வந்து
can we avoid this scenario from ever repeating by creating another process there or another system. For example, நான் சொல்கிறேன் சார், லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் ஆட் பண்ண ஒரு விஷயம் இஸ், நாங்கள் எங்கள் டீம் பிகாஸ் they are completely independent and having complete freedom work from home, நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பிளானிங் மாடியூல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தோம். தட் இஸ், தே ஹாவ் டு பிளான் எந்த கஸ்டமர் இன்னைக்கு நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறேன், லைக் தட் தே ஹாவ் டு அலோகேட் அண்ட் தே ஹாவ் டு பிளான் அண்ட் தே டூ. அந்த மாதிரி முன்னாடியிலேருந்து இருந்தது. But what we recently realized was that communication was not happening frequently because they are forgetting. Though they are planning, they are forgetting, they are not realizing. So நாங்கள் ரீசெண்டாக என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா, every team member should update, have they communicated, is the project, is all the information available for the project, is the customer happy. So they have to do a drop down and select customer is happy, I am not sure if customer is happy, customer is not happy. அந்த செலெக்ஷன் பண்ணும்போது அங்கே கலர் சேஞ்ச் ஆகும், க்ரீன் கலர், yellow கலர், ரெட் கலர். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரீசெண்ட் திங் தட் வி brought up. அண்ட் ஆஃப்டர் வி brought up in our meetings, what we observed is overall appreciation. நாங்கள் ஒரு பார் சாட் மாதிரி போடுவோம், appreciations எல்லாமே went up. What we realized was the very simple thing. All that we did was we made our team members to select, is the customer happy or not? That's it. And that made them thinking, oh, okay, I'm working on the project, but is the customer happy? So then that this way we try to see whenever there is a problem, what should I do to ensure it never happens again? What is one small process change I can bring in to ensure it never happens again? So that is another excellent takeaway. நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றது, எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம், எவ்வளவு நல்லா பண்றது முக்கியம் கிடையாது. எண்ட் ஆஃப் த டே கஸ்டமர் ஹாப்பியா இருக்காங்களா அப்படின்றது. ஹாய், ஒரு சின்ன பிரேக். கான்டென்ட் கிரியேஷன் மூலமா உங்க பிசினஸ் ரெவென்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா? BrandPuli அகாடமி கண்டக்ட் பண்ற ஃப்ரீ லைவ் வெபினார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை சாயந்தரம் 5 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீ லைவ் வெபினார் நடக்கும். அதை பத்தின டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோவோட எண்ட் ஸ்கிரீன்லயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இருக்கு. இப்ப வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க. அண்ட் உங்களுடைய ஃபேவரட் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் எது? For our business, obviously it is LinkedIn. Because it is software and it is systems, processes and the மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால LinkedIn is because we need to B2B sales. Again, it is completely B2B and we have to be known by the CEOs, business owners. So in the platform, LinkedIn is what really helps us. ஒரு ப்ராப்ளம் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிட்ட நான் கேட்குற கொஸ்டின். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹஸ் போஸ்டட் திஸ் கொஸ்டின் இன் திஸ் லிங்க்டின். அதுலேருந்து நான் இந்த கேள்வி எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுட்ருக்கேன். வாட் இஸ் த ஈஸியர் ப்ராப்ளம் டு சால்வ்? அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளமா, ஹெச்ஆர் பீப்புள் ப்ராப்ளமா, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ப்ராப்ளமா? எது ஈஸி ப்ராப்ளம் டு சால்வ்? Accounting and finance. அதுதான் ஈஸி ப்ராப்ளம். வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் டு சால்வ்? Sales and marketing. சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். Absolutely, yeah. ஓகே, ஃபைன். அண்ட் why do you say so? இது ஏன் இது ஈஸின்றீங்க? இது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு I'm also a founder of Genesis House of Accountants. I see a lot of businessmen struggling to solve the problem of accounting and finance problems. And so maybe உங்களுக்கு ஐடி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் மைண்டே வந்து ப்ராசஸ் மைண்டடாக இருக்கும்ல? அப்படி இல்லை சார். why I feel like that is because sales and marketing is a uncertain art. Finance and accounting is a certain field. It's a Perfect. certainty. Well said. So you can, even if you have zero knowledge about accounting, you can spend some time and do it. You can follow a process, you can follow a spreadsheet or a software and you can do it. Sales and marketing is not like that. It is there is no predictability. In fact, what I keep hearing many people who do sales marketing campaigns is like there's a joke also. They say, if I knew which of these like one of these is going to work, one of these marketing campaigns is definitely going to work. The only thing is I don't know which one. Okay, that is one way of putting it. யாருக்குமே தெரியாது. நான் இந்த ஒரு கேம்பெயின் பண்ணுவேன், அந்த ஒரு கேம்பெயினும் நான் பண்ணுவேன், ரெண்டுமே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏது ஒர்க் அவுட் ஆகுமோ அது நம்ம அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம். So it's totally uncertain. We don't know which will work. லாட்ரி மாதிரி இருக்குது. Absolutely. Of course, there are geniuses out there who may be able to predict கொஞ்சம் இது maybe this particular marketing effort will work or not work. Same thing with sales also. It is completely to do with human behavior, attitude, interactions.
it is not a you can't put a science behind it, though there is maybe some kind of process you can allocate Some to it. data points are there, some things Yeah. are, but it is not completely coming under science. It is So for also example, இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, they are doing சின்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The challenge you give to them is, I want to double my sales. That is the challenge. Another one is, I want to implement accounting into my organization. Which one would they take? Which one would be easy for them? Obviously accounting, because correct. easily they can either put a software or outsource it to a person also. That is also one of the services that are very popular right now. And moreover, again, Guru Peter Drucker சொல்றது, he always says business has only one objective, that creating customers, and businesses have only two functions, that is innovation and marketing. So marketing is the most challenging thing. Only Absolutely. innovation is also backed by marketing. So In fact, marketing and எனக்கு அது ரொம்ப Absolutely. பிடிச்ச விஷயம் அது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இட் இன்வால்வ்ஸ் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, ஹியூமன் சைக்காலஜி அண்ட் கஸ்டமர் பிஹேவியர் அண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் In fact, திங்ஸ். Steve Jobs also in one of the YouTube videos lo poi paatha, he speaks about consultants. He makes fun of all the consultants ஆமாம் ஆமாம். except for sales and marketing. அப்படியா? Yeah, ஓகே. except there's a video on YouTube, you can Yeah, just Google it. Except for sales அதான் and marketing. ஐ ரிமெம்பர், நானும் பார்த்துருக்கேன். அதாவது ஐடியாலாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களே, ஏன் நீங்கள் செய்ய மாட்டேன்றீங்க? Yeah. சரி, நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஐடியா கொடுக்குறீங்க, True. நீங்கள் அதை செய்ய மாட்டேன்றீங்க, உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலன்னு தானே மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்ற ரேஞ்சில் அவர் கலாய்ப்பார். Yeah. அண்ட் பை த வே, இப்போ யங் நம்மளுடைய சேனல் வந்து மோஸ்ட்லி யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டர்ஸ் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது தம் ரூல்ஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் I don't know. தாமஸ் கையிலேருந்து கேட்கலாம். நீங்க சொல்லு, as soon as you told that, the first thing that came to my mind is marriage. ஓகே. Why that came to my mind, it might look a little awkward, is because I would always recommend, if someone wants to start entrepreneurship, to do much before their marriage, wedding related time. Again, it may sound a little weird, but what happens is, especially if you've never had any background in business, that is, you're not from a business background, your family has never been into business. 90% of our youths are not having that background. Correct. If you are trying to start a business after you have a family, small children, please be a little careful. அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. until and unless you have huge contacts, நல்ல family connections, or you have a very good network, friends, okay, maybe you may be able to survive. Free flow of capital. இருந்தா okay, that's also another very important, but many people don't. So what we see is, they start their business after getting married, and they put their family into trouble, not being able to pay household expenses, not being able to pay school fees. I'm telling out of experience. So I would say, if you're starting, start little early, create a base, go through all the struggles much early. Or if you're starting little late, have a good amount of corpus fund kept for yourself, and experiment little by little. Don't put all of your money into it and see it draining away. I'm not trying to No, demotivate. I personally feel what you say is very, very valuable, because right now, இப்போ சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, entrepreneurship is been overhyped, overrated. அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் சும்மா லெஃப்ட் ரைட் வந்து யூ கேன் பிகம் அ மில்லியனர், அதுவாயிடலாம் இதுவாயிடலாம், ஏதாவது ஒன்று சும்மா அளந்து விட்றானுங்க. எங்களுடைய கிரியேட்டிவ்னஸ் வாட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்குது, அதில் ஒரு யங்ஸ்டரோட பேசிட்டு இருந்தேன். அவங்க கூட சொல்லியிருந்தேன், எங்கே இருந்துடா நீங்களாம் வரீங்க, திடீர்னு வந்து நீ பணக்காரன் ஆகலாம், மில்லியனர் ஆகலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. அது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கிட்ஸ் அண்ட் யங் ஜென்ரேஷன் ஆர் அவேர் ஆஃப் திஸ். பட் நீங்கள் சொல்கிறது இட்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, ரைட்டான அட்வைஸ். அண்ட் தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், பிகாஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி. அந்த காலிங்கை நீங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் புட் யுவர் ஃபேமிலி அண்டர் ரிஸ்க் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் adventure and enterprising nature. Absolutely, that is one. Second thing is, if your spouse is working, and if your spouse is able to take care of your household expenses, meet the basic expense needs, then you can experiment. That is also கூட ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல, limit irukku, but at least that's an opportunity.
ட்ரை பண்ணலாம். பட் ரெண்டு பேருமே வந்து தே ஷுட் பி அ ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது ஒன்று. இனி ஒன்று வந்து another good way of starting a business is if you've been working in a company for 5 years, 10 years, and you have been in touch with those customers, and if you're able to get something from those customers as you move on to entrepreneurship, that's also a good model, because you're not starting from zero, you're starting from something. That's also, I feel very sorry for the company who is losing the customers, but that's another way. But the worst way to start, let me say, the most negative way to start is, I don't know any customer, I don't know how to do that business, but I want to do. அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வச்சு if you try to get into business, you will struggle, but don't give up. Definitely you will come up. If you're having a attitude of self learning, self evaluation, கண்டிப்பா maybe after few months or few years, definitely you will come up. I made that mistake, so I'm saying out of experience. Thank you for sharing that. Yeah. And final question, what are the brands you admire and follow? More than saying brands, I will say I admire and follow leaders, the business leaders, because when those leaders were there in those companies, the companies did really well. So few of the leaders that I really admire, I follow them, and I really admire is one person, maybe not many people know, is Mr. Dave Ramsey, who's been running his business, I think, for the last 30 plus years in the US. Because from the first day that I saw him and I started following him, he's very popular on YouTube. He's very popular in US. Yes, in US, but I'm talking about Indian நமக்கு crowd. So, இந்தியால yeah, தெரியும். he was around 100 people or something in his company when I first started seeing him. Today he is 1100 people. So he is one person who walks the talk, and one of the biggest advantage of listening to him is you will hardly find an entrepreneur out there or a CEO out there of such a large company telling you exactly what he does on a daily day-to-day basis. You will not find another resource. அந்த மாதிரி resource எங்க கிடைக்கும்? Who will sit and tell that He this is how talks from his heart, actually. Absolutely. So that's one person that I like You can very suggest much. his book also. Absolutely. You have suggested his book Yes. to me. Yeah, Remember that. the book is called Entre Leadership. It's a very good book. So that's something that I would definitely recommend entrepreneurs to read before starting the business. So he is one person I admire, and of course all the other popular, Leaders. like Elon Musk, or you take Steve Jobs, you take Jeff Bezos. Admire all of them, the way they have been able to think and be consistent and grow their business. So I admire them more than the names of the organizations, because ultimately the organizations is because of those leaders. So I personally try to take interest in understanding what has been their daily routine, what are the books that they have read, what are their behavioral patterns, uh, how did they judge different things, or I would like to study them more and try to learn from those, because and how to run an organization is anyway there out there. Okay, you can read a book and learn, but how these people have thought, how they are running it, that is more difficult. Okay, before finishing, I want you to suggest some books. You suggested Dave Ramsey's book. Any other book you want to suggest to my audience? Yeah. One more book that I really like, which helped me to um, reprogram the way I look at business and look at money, people, team, and all that, is a book called Thou Shall Prosper by Rabbi Daniel Lapin. So that's a book that actually Dave Ramsey only recommended. Okay. So that is a book that I would strongly recommend, because Rabbi Daniel Lapin focuses on behavior, what is business, and the spiritual aspect of it, rather than various other things that we keep talking about. So he speaks about 10 commandments to do well in business or to make money. So that's how the book is. It's an amazing book, a very difficult read, because it's full of facts and complete factual book. So it's a difficult read, but a very good book. Do you have a summary for these two books? Chat GPT.
I, I want you to personally work on summary for these 2 books and give it to us. We will publish it in our platforms and we will Definitely. share it with our audience. And I feel that 2 books will be very useful. We will even translate in Tamil and we'll put it the summary of the books. Okay. Definitely. Please help on Yeah, that. sure. Okay. Definitely. Thank you so much, Thomas. And I always admire you. I always listen to you. And I also have some jealous Okay. about you also, how you are so organized and disciplined businessman. Okay. And I wish you all the best and to grow more successfully and Rejola to become a big company as you wish. And Thank you. with whatever possible, we will be also want to be part of it. Okay. ரொம்ப தேங்க்ஸ் தாமஸ். எல்லா எபிசோடும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு திருக்குறளோட க்ளோஸ் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு என்ன திருக்குறள் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் தாமஸோட பேசும்பொழுது. ரொம்ப அப்ராப்ரேட்டாக இருக்கணும் இந்த திருக்குறள் அப்படின்னப்போ இந்த திருக்குறள் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. 578வது திருக்குறள், கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு உரிமை உடைத்து உலகு. அதாவது நம்ம செய்கிற வேலையை கெடுக்காமல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம செய்யணும். அதுவும் எப்படி கண்ணோட வல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. கண்ணோட வல்லா இருக்குன்னா we should have a empathy in whatever we are doing. We have to have a put our heart, அதான் நம்மளுடைய அன்போடவும் நம்மளுடைய அர்ப்பணிப்போடவும் ஒரு வேலையை சிதையாமல், சிந்தனை சிதையாமல், கவனம் சிதையாமல் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த உலகமே உரிமையாகும் அப்படின்றாரு திருவள்ளுவர். என்ன ஒரு அழகான குறள். ஆக்சுவலி I'm talking to a person similar to that. You always have empathy for your customer and people, friends and business community. And also you are the most distraction-less person I have seen. And thank you, Thomas. Thank you for coming. See you in the next episode. Thank you. Thank you very much. Thank you.